CPDM. CPDM. Your Excellency, Cameroon High Commissioner in South Africa, Mr. Adrian Kwambo, Section President of the CPDM South Africa, in absentia Mr. Pascal Monkam, Vice President and Executive of the CPDM Section South Africa, Vice President and Executive of the CPDM Pretoria Subsection, President of all the CPDM cells in Pretoria Subsection, dignitaries, comrades, ladies and gentlemen. On behalf of the CPDM Pretoria Subsection, I extend a warm, cordial and fraternal welcome to you for taking off some of your precious time to attend this occasion. I have no doubt that you are aware that today is the 6th of November. Accordingly, permit me to use this platform to remind you once again that it was on the 6th of November 1982, exactly 33 years ago, that His Excellency President Paul Biya, the National President of the Cameroon People's Democratic Movement, was sworn in as Head of State of the Republic of Cameroon. Your Excellencies, as we commemorate the 33rd anniversary of coming to power of His Excellency President Paul Biya in Cameroon, as the head of state of our country and the national president of our political movement, the CPDM, I would like to draw your attention yet again to the fact that President Paul Biya is particularly challenged to deal with the insurgency of Boko Haram. This, as we all know, is a central threat to peace and security to our beautiful country, Cameroon. It is worth mentioning that despite this fact by the head of state, unanimously supported by all Cameroonians and our neighboring countries, including many other peace-loving nations, President Paul Biya has not neglected some major projects that will safely but surely make Cameroon emergent in 2035. To summarize, major successes have been recorded in modernizing voting practices, reforming our justice system, restructuring the legislature, with now the lower and the upper houses that host the parliamentarians and senators, respectively. Also in Cameroon, major infrastructural works have been launched in almost all sectors of development. As a football-loving nation, the head of state, His Excellency President Paul Biya, is personally making sure that all African Games scheduled for 2016 and 2019 will be successful. Thus, by hosting this event of great significance, it is with great pleasure that we express our gratitude as comrades of the CPDM Pretoria Subsection for the commitment and outstanding leadership of President Paul Biya for taking a rigorous position against Boko Haram. Dear comrades, ladies and gentlemen, permit me to seize this opportunity to reaffirm my personal appreciation for your enduring trust in the CPDM party. For no great nation, no powerful and prosperous state was ever built without a strong and united party like ours and without dedicated comrades like you. We applaud His Excellency Paul Biya for his steadfastness and hereby extend our deepest appreciation for all that he is doing to continue to enhance peace and security in our beautiful country. We are convinced that Boko Haram will be defeated, and it is therefore important for all of us, supported by
other neighboring countries which are affected by Boko Haram insurgency to rally behind our national president during this valiant fight. Long live President Paul Biya, long live CPDM South Africa, long live the Republic of Cameroon, long live South Africa. CPDM, RDPC. You see that with my president, I could not just jump into his shoes without his authorization. So, without making the least mistake, I am speaking here under his authorization. Your Excellency, the Cameroon High Commissioner in South Africa, Mr. Adrien Kwambo, all diplomatic and military attaché staff of the Cameroon High Commissioner in Pretoria, the Pretoria CPDM subsection President, Mr. Famban Elias and his executives, presidents of all the CPDM cells in Pretoria subsection, their executives and militants. Ladies and gentlemen, good afternoon once more. I am particularly honored to be standing before all of you today, the 6th November 2015, to commemorate the 33rd anniversary of the rise to power of His Excellency President Paul Biya some 33 years ago. Need not be mentioned that His Excellency Paul Biya is also our national president of our national party, the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM. I have no intention actually to replicate speeches, because that made by the subsection president was brilliant, and I really loved it because he summarized all what we should reflect on as the theme of this commemoration. C'est le président de la section RDPC pour l'Afrique du Sud. Monsieur le président de la sous-section RDPC, Pretoria, chers collaborateurs, chers compatriotes, chers militants, je dirais tout simplement que ce jour est un très grand jour au Cameroun et un très grand jour pour toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. À l'intérieur du Cameroun comme à l'extérieur. Il s'agit là d'un très grand anniversaire. Et un anniversaire se célèbre de plusieurs façons. C'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement le président de la sous-section RDPC de Pretoria pour cette heureuse initiative qu'il a prise en vue de nous rassembler ici ce jour. Je le félicite très sincèrement parce que c'est une jeune sous-section qui, en réalité, s'installe encore. Et pour cette jeune sous-section, de prendre une si grande initiative, je pense qu'elle ne peut recevoir que nos encouragements. Monsieur le Président, merci et félicitations.
pense que ce même président de sous-section Pretoria a pratiquement tout dit. Je dirais peut-être en plus de ce qu'il a dit tout à l'heure, que nous, Camerounais, Camerounaises comme Camerounais, nous devons être fiers d'être Camerounais, partout où nous nous trouvons. Et surtout, nous devons être fiers d'avoir un des sages du monde, je dis bien du monde, à la tête de notre pays. J'ai nommé son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Il n'est point nécessaire de rappeler que cet anniversaire, c'est l'anniversaire du président Biya qui accédait au poste de président de la République en 1982. Donc il s'agit là de l'anniversaire qui concerne, d'un anniversaire qui concerne tous les Camerounais. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure je félicitais le président de la sous-section RDPC de Pretoria, parce que en réalité il s'agit d'un anniversaire qui concerne tous les Camerounais. Ce n'est pas un anniversaire qui concerne exclusivement le RDPC. Donc une fois de plus, parce que je fais cette remarque, je dis pour une seconde fois, Monsieur le Président, merci. Je l'ai dit et je le répète, passez ce message aux autres, soyons fiers d'être Camerounais, partout où nous nous trouvons. Pour nous qui sommes en Afrique du Sud, à l'occasion de cet anniversaire, je ne dirais que ce que j'ai été demandé de dire. Donc le président de la République, pour ses compatriotes qui sont à l'extérieur du Cameroun, il vous invite, il vous exhorte à beaucoup de paix, à beaucoup d'harmonie en vos seins. Que la paix règne au sein des communautés camerounaises de l'extérieur. Que l'harmonie règne. Et surtout, ne jamais oublier qu'il a besoin de tout le monde pour la construction de ce grand pays que le Cameroun. C'est notre pays à nous tous. Nous ne vivons pas au Cameroun, mais comme je le dis, le chef de l'État a besoin de toutes nos mains pour construire ce grand pays qu'est le Cameroun. Amusons-nous, mais n'oubliez pas ce message. Paix, harmonie et construction du Cameroun. Bonne fête. Soyons solidaires.